Hello guys, welcome, bienvenidos a mi canal. For today we have a DIY tutorial and I'm going to start off with a little haul. Les voy a mostrar aquí unas cosas que voy a utilizar para este video, que viene a ser cartulina y otras cosas que compré en la tienda del dólar. So everything was from the Dollar Tree. As you guys can see, I got some poster board, this pumpkin that I want to turn into Jack Skeleton, a wreath. I got this bag that I want to turn it into Oogie Boogie, and then I also got me some glue, some mesh, and ribbon. So I got the black ribbon, green mesh. I was gonna go and do it orange and black, but when I found this green one, I thought that it would go great with Oogie Boogie. And then I was looking for black one. I couldn't find any black no more, so I got this black and white, and I think it's gonna go really great with the theme either way. I have this black mesh left over from the Mickey Mouse tutorial. If you guys haven't seen it, you could go ahead and watch it. I'll be linking it down below. So let's get right into the video. And I'm starting off with some circles. I'm gonna be making some green and white. Then after that I have to cut them out. Como pueden mirar, yo ya comencé por hacer unos círculos. Estoy utilizando un vaso para que me salgan todos parejitos iguales y después los voy a cortar. My boys were the ones helping me cutting the circles. After that, I'm gonna go ahead and move on to the next step while they do this. I'm gonna go ahead and create an Oogie Boogie. So you want to make sure it's about the same size as the circles. I found this image on Google and then I started drawing it out. If you are not good at drawing, you can always print it out and then just create a stencil. Aquí yo dibujé lo que era el mono. Encontré una foto en línea, lo dibujé, pero si no sabes dibujar también lo puedes imprimir y cortarlo para tú hacer aquí tu tipo molde para que lo traces y después lo vas a cortar. So after I did finish cutting it, I just made sure that they were about the same size as the rest of the circles. Compáralo con los otros circulitos que estás haciendo para que estén todos más o menos del mismo tamaño. Ahora lo voy a trazar y a dibujarle lo que va a ser la boca y los ojos. So then with the stencil, that's how you're gonna get all of them to be the same size. You want to go ahead and trace it after that. Now, as you guys can see, I am just gonna go ahead and draw the eyes and mouth. I did make about 6 of them and then I just went ahead and cut them out. Hice como unos 6 y después los corté. So now I'm gonna go ahead and take all the circles that my boys helped me cut out and going to draw a Jack skeleton on all the white ones. I'm gonna be doing 2 different face expressions. One is going to be happy and the other one is going to be more of an angry Jack, and I will be doing it with a black Sharpie. Ahora vamos a tomar aquí los círculos que me ayudaron mis hijos a cortar y vamos a poner al esqueleto aquí. Uno va a ser como más sonriente y el otro más enojado. Puedes mirar fotos en el internet y de eso basarte para dibujarlos. Si no puedes dibujar, también puedes buscar y imprimirlos, ya nomás los cortas. So if you guys are not good at drawing, you can always look for the faces and just cut them out and print them. And for the green circles, I'm gonna go ahead and create the outline of Oogie Boogie, and I'm not gonna color the eyes. It's going to look like a shadow, and with the marker again, I'm going to color it all black. Ahora en los círculos verdes vamos a dibujar aquí el cuerpo, como quien dice, del pecho para arriba al Oogie Boogie con un marcador y lo voy a rellenar todo en negro. Bueno, ya cuando yo termine nos vamos a ir al siguiente paso, que va a empezar a hacer la decoración. So once I am done with all of them, I'm gonna go ahead and move on to the next step, which is going to be starting my wreath. So we have a pattern going on right here. I took one of these and then I tied it like so. Now I am taking my mesh and I cut it about 8 inches. So after I cut it about 8 inches long, I'm gonna go ahead and just tie it on there and creating the pattern. I am going to put about 4 in each section of the wreath. Y aquí en el siguiente paso, como pueden mirar, estoy creando un patrón de el listón verde y el blanco con negro. Voy a poner como unos 4 en cada sección. Si miran aquí, este círculo tiene secciones, entonces es lo que estoy poniendo y va a ir de
color verde al blanco y negro hasta que llene todo el circulito esto, y así se tiene que mirar. And this is what the red looks like so far, but I felt like it was a little bit too empty, so I decided to add more. I'm going to add it on the center of all of the ones that I previously added, so I will be tying it on all the green ones. So I'm gonna tie it on the green, skip the black and white, and then tie it on the green again. Se me hizo muy vacío como se miraba, entonces decidí agregarle más listón, y lo voy a agregar por el centro en cada listoncito verde que yo ya había amarrado. Entonces lo voy a amarrar en el verde, brincar el blanco y negro para que se mire con un poco de más volumen, y amarrarlo en el verde otra vez. Así lo voy a hacer por todo el círculo. Ya que haya terminado, voy a tomar mis personajes con un poco de silicón para pegarlos en donde yo piense que se miren mejor. So now that I am done with my mesh, I'm gonna go ahead and start adding the characters with a little bit of hot glue and just place them wherever I feel like they look good. So now I'm gonna go ahead and take some more black mesh and ribbon about 8 inches long. Voy a tomar más de este listón negro y como 8 pulgadas, y lo voy a amarrar aquí entre medio de cada dibujo. So I'm gonna add them in between each of the characters because I feel like it's missing a little something. So I'm just gonna go ahead and do it the same way that I did it in the first time, but instead I'm doing it with the black ribbon. I'm gonna be tying it in place, and then I'll just let the ribbon hang out, y lo voy a amarrar en su lugar, y nomás le voy a dejar el listón así por fuera. And just when I thought I was finished, I felt like it was missing something, so I went ahead and printed out a couple of bats, cut them out, and I am going to just glue them randomly all over the red. Y cuando yo terminé, pues pensé que había terminado. Se me hizo muy vacío, como que le hacía falta algo. Entonces tomé unos murciélagos por el internet, los imprimí, los corté, y ahora los voy a pegar por todo el circulito el Wreath, usando un poquito de silicón. So I wasn't planning on adding these, but then I found these fairy lights at the Dollar Tree and decided to add them all on the back of my Wreath. No le iba a poner esto, pero luego me encontré estas lucecitas en la tienda y se los pegué todo por detrás. Bueno, ahora podemos seguir con el siguiente proyecto. So now we could go ahead and move on to the next part, DIY. So this is going to be a garland. I am gonna go ahead and take the green and the black with white mesh and tie it together to create one garland and make it as poofy as I can. So I am just going to take some of that type of ribbon that I have and tie it. Then every 4 to 5 inches I will be tying it again. Como pueden mirar, estoy tomando aquí estos dos listones, y con el hilito blanco lo voy a amarrar cada 4 a 5 pulgadas para que se mire así como esponjadito. So it's just gonna make it look a little bit fluffy and not too flat, giving our garland some shape. So you want to go ahead and continue to do this as long as you want your garland, but I am just gonna go ahead and do it until the mesh finishes. Lo tienes que hacer hasta que obtengas el largo que tú quieras, pero pues bueno, yo aquí lo voy a hacer hasta que se termine lo que viene siendo mi mesh. Y como les dije, recuerden, lo tienes que ir amarrando cada de 4 o 5 pulgadas más o menos, o 6. So just keep in mind that I am tying it about every 4 to 6 inches apart. Now I'm going to fill it up a little bit more, taking some of that black mesh and creating these kind of like bows. It's just a little tube, and then I am going to tie it in there. So I will be doing 3 of these
2 at the edges and 1 at the center. Ahora le voy a poner aquí poquito del negro que le puse a las otras decoraciones y voy a ponerlo hacia las orillas y uno en el centro para que se mire un poquito más lleno mi decoración. Lo estoy cortando como de unas 6-8 pulgadas y se hace como este tubito, y ahí con el mismo listón que ya tenía antes lo voy a venir amarrando. So then I'm just gonna go ahead and fill out the rest with some green mesh. Después vamos a poner en todo el resto del colige este que estamos haciendo unos verdes para acabar de rellenar todo. So all this decoration was for my boys' rooms for Halloween, but I know this video came out a little bit late. If you want to go ahead and add some ornaments on there instead of bats, you can do so. It will be some really cute Christmas decoration as well. Now I'm gonna go ahead and finish it up by adding some of the characters on there wherever I did the tying. I also added some bats and lights to it, which I forgot to film, and that was pretty much it for this one. Como pueden mirar, aquí le estoy agregando yo los monos. También al final le agregué unos murciélagos y luces que se me olvidó grabar. Pero bueno, sigamos con el siguiente proyecto, que va a ser la calabaza, que solamente con un marcador le voy a dibujar la carita de Jack. Esta calabaza es totalmente blanca y la compré en la tienda del dólar. Como pueden mirar, le vamos a agregar la boca, la nariz y los ojos. So we're gonna go ahead and take this white pumpkin. It's made out of foam. You can get it at the Dollar Tree, and I'm gonna go ahead and add just the face of Jack. Pretty much I'm gonna go ahead and draw it on there using a Sharpie and then color it in. Y así es como me han quedado estos decoraciones. So this is how these decorations came out. Si te gustó, no se te olvide darle me gusta, comentar o suscribirte a mi canal. Espero y te haya gustado y servido de algo este video, y considere suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. So this is how everything came out, and I really like it. I hope you guys did like and enjoy this video as well. And if you did, please consider giving this video a thumbs up, leaving a comment, or even consider subscribing to my channel if you haven't already. Thanks for watching, and see you guys till the next video.